Bonjour à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous avec Patience Shintum. Good day, Patience. Bonjour Aissa, good afternoon televiewers. It is another edition of the midday bilingual newscast on Info TV. Right away we are going straight to the Adamawa region where during a walking visit to this part of the country, Prime Minister Chief Dr. Joseph Diangote laid the foundation stone of the Minimata bauxite mining project. This is going to create thousands of jobs and why not boost the economy of the country. Phillips Enchi has the details. In a grandiose and solemn ceremony on September 24, 2025 in the Matap subdivision, Vina division in the Adamawa region, the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diangote, representative of the Head of State, President Paul Biya, accompanied by the Interim Minister of Mines, Industry and Technological Development, Professor Fu Callistus Gentry, laid the foundation stone for the Mini-Matap Bauxite Industry Mining Project by Kamalco SA. The Mini-Matap Bauxite Deposit, covering a surface area of 1,000 kilometers square, is assessed at 1 billion tons of high-grade ore containing 51% alumina and less than 2% silica, with an estimated market value amounting to $16 billion at current price, with an annual production of 6 million tons within a period of 20 years, requiring an investment of approximately $2 billion. The bauxite deposit intends to undergo a transformation, producing some 13 million tons of alumina annually and 30 million tons of refined bauxite, representing an alumina production rate of approximately 44 million tons over 30 years, with an estimated market value of $60 billion. The bauxite deposit will necessitate an hasty infrastructural development aiming at transforming the country's economy. Me hofni on umatore matap. Je voudrais à cet effet m'intéresser à quelques données. I want to this effect list out the content in making this project a reality, which are the construction of a 45-kilometer road infrastructure to connect the mining site to the Mako railway station, the acquisition of 22 locomotive engines and 560 wagons to transport minerals, the rehabilitation of a 650-kilometer railroad between Mako and the Douala port with 4 billion and 500 million francs CFA available for this project. Et pour laquelle une enveloppe de 4 milliards 500 millions de francs CFA est déjà disponible. The investment will enable Cameroon to position itself as an integrated player in the global bauxite aluminium value chain, competing with industry giants worldwide. It is expected to create industrial corridors that will transform the nation's economic landscape while reshaping its industrial and social fabric through strengthened collaboration. The government is expecting to realize its ambitions in a conducive, serene and confident environment while involving the local population into the project, promoting collaboration and division of labor. The project is worthy of appreciation. 1,000 jobs during construction involving roads, infrastructure, camp, railway and port facilities. Once in operation, it will sustain over 700 jobs while creating thousands of induced opportunities for local communities. The impact of the project is already visible, with 42 kilometers of road to the Mini-Matap bauxite deposit now motorable. Plans are underway for the construction of a hospital, an ultramodern school, a market in the Matap and Minim, along with other social projects, provided
under the mining convention. The mayor of Matap could not hide his satisfaction. Our engagement towards this project surpasses the extraction of minerals. We want to work hand in gloves with the local community and partners to ensure a positive outcome and leaves behind a heritage for our future generation. The project is expected to create 5,000 direct jobs and 20,000 indirect jobs, while also providing training for engineers from the School of Geology and Mining Engineering at the University of Ngaoundéré to ensure a skilled workforce in the mining sector. The ceremony, graced by administrative, local and traditional authorities, proved successful as the country awaits economic transformation in the days ahead. Away from that, the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Beti-Asomo, has paid a working visit to the construction site of the Inter-Army Military Academy's new campus in Ekumabang, Mefuanafamba Division. He visited this place on the 24th of September in the presence of top military officials. Midret Fongi. The Inter-Armed Military Academy in Ekumabang is being constructed on a 5-hectare area. In order to evaluate the level of work carried out since 6 months, the minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense, Joseph Beti-Asomo, visited the site to assess the work carried out so far. We are now just waiting for the handing over of the keys and inauguration to better localize activities and emir training, because when we look at the way Melen was, it is the center of the town now. But the Melen in the past was considered the suburbs of Yaoundé, but now it's in the urban perimeters, and this campus disposes of a 60-hectare space, even though the construction will be on 5 hectares. Notably, this project is in its second phase, and in this phase, which involved the construction of probationary year building launched in February 2024, was completed in December 2024. This phase, launched in January 2025, smells progress. It is the project which the head of state asked us to put in place, and it has to be a military academy, and we are in the first phase, so I am leaving from here very satisfied. During this visit, Minister Joseph Beti-Asomo, accompanied by top military officials, thanked the elites of Ekumabang for the portion of land and support so far. I want to seize the opportunity to thank the population of this locality and this sector particularly, because this campus is located close to Swa and Awai, and it is all in the Mefo and Afamba division. We say thanks to them for giving us this 60 hectare of land in a civic way. We won't stop saying thanks to them. Under the coordination of Colonel Jean Eribert Koonko, Director of Military Engineering, military students were visited at the site. The guided visit saw the presence of the senior divisional officer of the Mefo and Afamba division, the divisional officer, the mayor, parliamentarians, and other authorities. The execution rate is estimated at 25%. Leaders of the Cameroon's road transport sector convened at the 2nd Gendarmerie region in Littoral to reaffirm their support towards peace, security and stability during, before and after the elections. Details in the following report.
Transport sector workers and employers of Cameroon have pledged to stand as guardians of peace before, during and after the October 12 presidential election. Après la gestion After the remarkable management of road security during the holiday period, with little or no major incidents, I can say you all did a great job. For now, our focus should be on the presidential elections. To this effect, you should not allow yourselves to be used by any political party or group to cause disorder. That is what we have been talking about all this while. C'est qu'on s'est toujours dit ici. Meeting at the 2nd Gendarmerie Region headquarters in Littoral, socio-professional leaders reaffirmed their determination to work hand-in-hand with security forces to ensure stability. The third quarter platform, chaired by General Divine Ekongwese, commander of the 2nd Gendarmerie Region, highlighted the importance of collaboration between transport partners and security services. Les points les plus importants. One of the most important aspects that have been discussed here is the need to increase security cameras and GPS. The GPS issue is really challenging because we have insufficient supplies. As such, we proposed some solutions like the use of stickers to permit road users to easily transport goods on transit. Transport des marchandises en transit. The session also reviewed the activities of motorized road patrol units within the region, while shedding light on persistent challenges, notably difficulties with GPS systems and the issuance of transport permits. Amongst other things, we spoke with our partners of the syndicate to also stay disciplined, especially at this time when Douala is facing serious traffic congestion. They can even assist in its control on permission and directives. Union leaders, for their part, declared readiness to contribute actively to peace building. Closing the session, General Divine Ekongwese urged vigilance, unity and continued collaboration. Dans l'arrondissement de Mbankomo, plus précisément à Nomayos, en tournée de prise de contact, le préfet récemment nommé de la Meufou et à Kono, Adeline Claude Sopmoté, s'est rendu ce 23 septembre 2025 dans le groupement Vokfu d'Ambala. Une visite de terrain marquée par des échanges directs avec les populations locales. Retour en images avec Gabriel Nganouma et Emmanuel Lombo. Plateforme de découverte et d'échange entre l'autorité administrative et les populations, les tournées de prise de contact revêtent une importance capitale. La visite du nouveau préfet de la Meufou et Akono, Adeline Claude Sopmoté, dans le groupement Vokfu d'Ambala à Nomayos, dans l'arrondissement de Mbankomo, est l'occasion pour les habitants de soumettre leurs réclamations. On a parlé des routes, des infrastructures scolaires et autres. Ce qui revient rituellement dans ce genre de cas, nous avons parlé du personnel, des ressources humaines en général, et elle a répondu à tout cela. C'est ce qui nous galvanise, c'est ce qui nous rend heureux et contents. Le maître des séances fait la promesse de transmettre les plaintes à qui de droit. Celles qui peuvent être solutionnées au niveau local, nous avons pris la mesure et nous avons pu répondre de façon directe. Mais pour celles qui demandent une étude particulière ou d'interpeller la hiérarchie sur le plan technique ou sur le plan structurel, seront remontées après une concertation avec autant les élus locaux que l'élite et les représentations de l'autorité traditionnelle. Pour les élites du département, le préfet est la bienvenue. Il souhaite une collaboration tournée vers le développement socio-économique de la circonscription. Nous nous acquittons d'un agréable devoir parce qu'il s'agit d'un rituel républicain. La collaboration entre l'administration et les administrés doit être constante, permanente, empreinte de bonne foi. Nous sommes à l'aune à la veille d'une élection cruciale, l'élection présidentielle. Vous verrez que Madame le préfet est aussi venue s'enquérir de l'état des lieux. Nous lui souhaitons bon vent et nous lui assurons notre disponibilité à lui assurer un magistère glorieux. Prennent part aux festivités les chefs traditionnels des 20 villages que compte le groupement Vokfu d'Ambala. Les populations doivent veiller au respect des autorités, promouvoir le vivre ensemble et l'amélioration de leurs conditions de vie, loin des drogues et des discours de haine. La cérémonie est ponctuée par une ambiance conviviale.
4 gangs constitués de 21 individus, parmi lesquels 18 malfrats et 3 receleurs, ont été présentés à la presse ce 25 septembre au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. Sous la conduite du commissaire divisionnaire Thierry Medou, l'opération de police qui a duré plusieurs jours vient de permettre de mettre hors d'état de nuire des hors-la-loi spécialisés dans le braquage à main armée et les agressions. Les éléments de force de maintien de l'ordre réaffirment leur détermination à mettre fin à la criminalité au Cameroun et sollicitent par ailleurs la collaboration des populations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La deuxième édition de la journée de l'excellence couplée à la remise d'attestation de graduation aux élèves du lycée de Minkan dans le 4e arrondissement du Yaoundé s'est tenue ce 24 septembre 2025. L'événement organisé par le proviseur Brigitte Sidouane Abesolo-Mendoua a connu la présence du délégué régional du MINSEC Centre, Nadège Yugen. Ambiance particulière au lycée de Minkan, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, ce 24 septembre 2025. L'établissement célèbre ses meilleurs élèves de la classe de 6e en terminale. Sur les visages des heureux élus, la joie déborde et l'émotion est grande. J'ai reçu le prix de la première élève des 4e de l'an passé. J'espère bien être encore présente à cette journée de l'excellence et recevoir encore à nouveau un prix. Je remercie infiniment mes parents et mes enseignants pour cette éducation qu'ils m'ont accordée et je suis contente. Au cours de cette deuxième édition, le proviseur Brigitte Sidoni Abesolo-Mendoua met les petits plats dans les grands. L'excellence, c'est quoi? C'est la célébration des élèves méritants et des enseignants qui méritent. Comme vous avez pu voir, on a magnifié nos élèves, nos lauréats de cette promotion Phoenix qui, à un moment de l'année, se sont endormis et après une rencontre avec les élèves et les parents, ils se sont réveillés. C'est pour cela qu'ils ont choisi le nom de promotion Phoenix. Les distinctions reçues par les lauréats sont variées. Encouragement, prix spéciaux, distinctions par matière, meilleure performance du lycée et bien d'autres. Les enseignants ne sont pas en reste. J'ai dit, nous avons les maximes ici. Il faut viser le ciel pour tomber dans les étoiles. Et quand on cherche à viser le ciel, on se donne des valeurs telles que le leadership. Et pour être un bon leader, il faut réunir toutes les qualités possibles. L'événement se déroule en présence des invités spéciaux et de la déléguée régionale des enseignements secondaires du centre qui réitère son accompagnement et son soutien à l'excellence scolaire. Je voudrais donc féliciter très chaleureusement les lauréats de cette édition Promotion Phoenix. Vous êtes des modèles pour vos camarades, espoir de notre région. Continuez à cultiver l'amour du savoir et à viser toujours plus haut. Je voudrais réaffirmer la disponibilité de la délégation régionale des enseignements secondaires du centre à accompagner toutes les initiatives qui promeuvent l'excellence et l'épanouissement de nos jeunes apprenants. La remise des présents, prestation des artistes, coupe du gâteau et le revoir à une ancienne admise à faire valoir ses droits à la retraite met un thème à cette cérémonie très courue. À l'hôpital des Foulannes, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, se vit actuellement la campagne de dépistage gratuite des maladies liées au cœur, ainsi que le diabète, l'hypertension et bien d'autres pathologies. Elle s'achève demain 26 septembre. Comme vous le constatez, les personnes de 2e et 3e âge n'ont pas manqué à cet appel en prélude à la Journée mondiale du cœur qui se tiendra le 29 septembre prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Televiewers, the National Platform for Cameroon Civil Society Organization, PLANOSCAM, has issued a firm call for unity, tolerance ahead of the presidential polls. Stakeholders were urged to embrace dialogue and constructive engagement during this period in their headquarters in Yaoundé. Jessica Ndiwum has more.
Planoscam is urging the media to act responsibly by providing accurate information, civic education, and awareness to foster peaceful elections. Political actors, citizens, security forces, as well as religious and traditional leaders were all cautioned against actions, statements, or behaviors that could fuel violence, hatred, or division. We must actively safeguard the credibility of the electoral process through participatory mechanisms, including monitoring, reporting, and countering misinformation. Specifically, we plan to establish a physical and digital network of citizens, sentinels to detect right intentions or signs of electoral violence. These initiatives aim to strengthen the resilience of the population against ignorance and disinformation. The time has come to confront with courage and conviction the mindset that sees violence as inevitable in today's world. The platform encouraged citizens to see the presidential election as a collective journey to elevate the nation and project Cameroon's greatness to the world. We must safeguard the bonds of fraternity and friendship that have been built and nurtured over many years. The citizens' vigilance for peace that we are implementing is designed to prevent, detect, and reduce any risk of political violence, human rights violations, or misinformation, ensuring a peaceful and inclusive environment before, during, and after October 12. Planoscam further stressed the need to uphold the rule of law, respect human rights, and strengthen national cohesion at this crucial stage of Cameroon's democratic life. The October 12 polls come against a backdrop of socio-political unrest and security challenges. Planoscam's initiatives add to other peaceful-driven efforts, including a campaign by conflict expert Robert Ngangi, aimed at preventing electoral violence and fostering dialogue. Together, these actions underscore the vital role of civil society in safeguarding democracy and peace in Cameroon. If you are just joining us, this is a 12 p.m. bilingual newscast on Info TV. Adeline Claude Sobmote, the newly installed divisional officer for the Mefo and Akono division, was welcomed in a vibrant celebration with traditional dances. During her welcome ceremony, she promised the population to work in collaboration in this new jurisdiction. Jessica Ndiwum has more. Adeline Claude Sobmote, the newly installed senior divisional officer of Mefo and Akono division, received a warm welcome with vibrant traditional performances at Vok Foda Mbala, precisely at Noyomaso Chiefdom, on September 23, 2025. During her official outing, Adeline Claude Sobmote emphasized the importance of measuring the gap between the government's strategic vision and its implementation on the ground. Her goal is to identify corrective measures that can be taken locally and refer them to higher authorities if necessary. We must keep respecting each other. We need to integrate the customs and traditions of each other as value of identity and determination. In this regard, I want to prescribe you in an abundant manner tolerance, mutual respect, and integration into the host communities. She also called for a fight against drug consumption in the locality and encouraged youths to become job creators, particularly in the agricultural sector. We must also get involved in the socio-economic development activity within the different localities of Bankomo by sharing the know-how you have with other communities to derive into a better cultural and social mixing, which boosts growth of the local level. Chief Roger Efa Nyama of Vok Voda Mbala expressed his gratitude while presenting some requests. Les échanges ont été francs. The exchanges between the population and the senior divisional officer of Mefo and Akono division were open and constructive.
I believe she answered all the questions we raised. We discussed roads, school infrastructure, and other recurring concerns in such cases. She provided clear responses to each point. We also addressed issues relating to personal and human resources in general, and she responded thoroughly. This leaves us satisfied and encouraged. Votre bureau ce matin, vous-même vous le savez. The ceremony was attended by government officials, law enforcement, traditional rulers, and local elites. Rendons-nous à présent dans l'arrondissement d'Obala, où la communauté éducative du village Mboa a célébré ce 23 septembre 2025 l'inauguration d'un bloc de 3 salles de classe modernes. Ce don d'une ONG italienne a été recrossé aux autorités au cours d'une cérémonie présidée par l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, Maria Ligui. Rêve devenu réalité pour la communauté éducative du village Mboa dans l'arrondissement d'Obala. L'école maternelle de Mboa 1, créée en 2009, possède enfin des bâtiments. Un don de l'ONG italienne Una Voce per Padre Pio. Avant ces bâtiments que nous a offert l'ONG, c'était vraiment de l'école sous l'art comme auparavant. J'ai le sentiment d'une mission accomplie. C'est par l'entremise du directeur Afrique de cette ONG, Martin Fono-Bebga, que ce projet a vu le jour. La réalisation est constituée d'un bloc de 3 salles de classe flambant neuves, équipées de toilettes modernes. L'ONG a également rénové les bâtiments de l'école primaire. Quand on investit sur les enfants, on investit sur le futur de l'humanité. Et donc je souhaite que les parents, accompagnés de la communauté politique et religieuse, puissent donner l'opportunité à les enfants d'étudier parce que la formation professionnelle scolaire, c'est l'unique clé pour sortir de la prison de la pauvreté. La cérémonie de rétrocession officielle a été présidée par l'ambassadeur d'Italie au Cameroun en présence des autorités administratives, municipales et traditionnelles de l'arrondissement d'Obala. Une forte délégation de volontaires italiens a également effectué le déplacement. Cette initiative est fantastique parce qu'elle est née complètement par la société civile. Il n'y a pas de l'argent public, c'est tous des gens qui ont donné. Et on a vu des choses concrètes qui se sont faites avec une grande participation aussi des familles et des enfants. Permettez-moi de dire merci à Una Voce per Padre Pio et surtout à monsieur l'ambassadeur d'Italie qui a bien voulu disposer de son temps pour venir faire ce don lui-même. Pour sceller définitivement l'union entre l'ONG Una Voce per Padre Pio et la ville d'Obala, l'ambassadeur d'Italie et les responsables de l'ONG ont été faits grands notables de la chefferie de groupement d'Obala. L'ONG a promis de poursuivre sa mission d'aide en faveur des couches vulnérables au Cameroun pour que vive la coopération Italie-Cameroun. Présidentielle 2025, le président du PCRN, Cabral Libi, a tenu une conférence de presse ce 24 septembre 2025. Le candidat à l'élection présidentielle a présenté à la presse son programme politique qui s'articule sur une dizaine de piliers destinés à donner au Cameroun un souffle nouveau. Gabriel Nganoma. Revaloriser le secteur de l'audiovisuel, alléger la pression fiscale des entreprises, vulgariser la dépénalisation partielle des délits de presse, le fédéralisme communautaire, la décentralisation sont entre autres les points majeurs inscrits dans le projet de société de Cabral Libi, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN. Face aux hommes de médias ce 24 septembre à Yaoundé, le candidat à la présidentielle du 12 octobre donne sa vision de l'avenir du Cameroun. Réorienter nos dépenses publiques, moins de gaspillage, moins de prestige inutile, plus d'investissements productifs. Si nous luttons contre la corruption, chaque franc détourné est une école non construite, un emploi non créé. Nous instaurerons une transparence totale dans les marchés publics. Si nous mobilisons les financements intelligents, la mobilisation de l'épargne nationale, les investissements de la diaspora. Un programme politique, économique, socio-culturel et institutionnel qu'il fonde sur la bonne gouvernance. Il faut mettre en place un système qui permet à l'État de voir tout ce qu'il y a comme activité économique. On n'inventera pas la roue, puisque tous les pays normaux du monde se sont dotés de cet instrument. Qui fait que où que tu sois et quoi que tu fasses, l'État le sait.
Le vaste chantier de reconstruction de l'État comprend aussi la question de l'homologation des prix de logement, la souveraineté satellitaire et la